Hello everyone, Excel grade 8, page 74 and 75. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 74-75 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Read the sentences, сөйлемдерді оқы. Which of the reasons to protect areas of natural beauty are important? Decide in pairs. Табиғи сұлулығы бар аймақтарды қорғаудың қай себептері маңызды деп ойлайсың? Топпен талқылаңдар. Онда сіздерге бірнеше себеп берілген, қазір соларды оқып отырамыз. They attract tourists. Олар туристерді тартады. They are home to many species of animals and plants. Олар көптеген жануарлар мен өсімдіктің түрлеріне пана. They are for future generations to enjoy. Болашақ ұрпаққа арналған демалатын орын. They offer opportunities for visitors to go hiking and snorkeling. Келуші туристерге жаяу жүруге мүмкіндік береді. They are good holiday destinations. Демалысты өткізуге арналған жақсы орын. They offer a space away from the hustle and bustle of the city. Қаланың қарбалас тірлігінен алшақта болуға мүмкіндік беретін орын. People can relax and enjoy the view. Адамдар көрінісінен ләззат алады және демала алады. Енді жоғарыдағы сұраққа жауап берейік. Қай себебі маңызды деп ойлайсың? The most important reasons are that areas of natural beauty are home to many species of animals and plants and that they should be protected for future generations. Without protection, wildlife can disappear and nature can be destroyed. Exercise 1B. Бірдің бісін орындаймыз. Use the ideas to give a presentation on why places of natural beauty are important. Жоғарыдағы идеяларды пайдаланып, не себепті табиғи сұлулығы бар аймақтар маңызды екендігін айту қажет. Today, I'd like to talk about why places of natural beauty are important. First of all, places of natural beauty attract tourists from all over the world. This helps local communities and supports the economy. Many people choose these places as good holiday destinations. Secondly, natural areas are home to many species of animals and plants. They protect wildlife and help keep nature balanced. It is important to preserve these places for future generations to enjoy. In conclusion, places of natural beauty are important for people, animals, and the future of our planet. 1C. Бірдің сысында берілген тапсырмада сіздер өз еліңіздегі көрікті жерлерді көрсететін және оларды не үшін қорғау керектігін түсіндіретін 2 минуттық видеоролик дайындауларыңыз қажет. Exercise 2. Екінші жаттығу. Do the quiz. Quizді орында. Mark the sentences as true or false. Сөйлемдерді true шындық немесе false жалған екендігін белгілеу қажет. The red panda eats mainly bamboo. Қызыл панда негізінен бамбукпен қоректенеді. That's true. Шындық. 2. There are less than 5,000 red pandas left. 5,000-нан аз қызыл панда қалды. That's false. Бұл жалған. 3. Қорғалжын Nature Reserve is home to a famous colony of flamingos. Қорғалжын табиғи қорығы әйгілі фламинголар тобына мекен. That's true. Бұл шындық. 4. Turgen Waterfalls is around 70 kilometers west of Almaty. Түрген сарқырамасы Алматының батыс жағында шамамен 70 км жерде. That's true. Шындық. 5. Loch Lomond is full of lichen and mushrooms. Loch Lomond қына мен саңырауқұлақтарға толы. That's false. Бұл жалған. 6. Trees keep our air clean by turning carbon dioxide into oxygen. Ағаштар көмір қышқыл газын оттегіге айналдыру арқылы ауамызды тазартады. That's true. Бұл шындық. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Look at model 6 and write a true-false quiz of your own, similar to the one in exercise 2. 6-шы модульге қарай отыра, өз нұсқандағы true-false quizін жаса. Мысал ретінде былай жасасаңыздар болады. The red panda has close relatives. Жалған.
Негізгі жауабы The red panda doesn't have close relatives болу керек. 2. The lake is 1760 meters above sea level. Ыстық көл теңіз деңгейінен 1760 метр биіктікте. That's true. Бұл шындық. 3. Loch Lomond is a river. Loch Lomond бұл өзен. That's false. Бұл жалған. Негізінде ол lake, яғни ол көл. Loch Lomond is in the east of Scotland. Loch Lomond Шотландияның шығысында. That's false. Бұл жалған. Негізі ол шығысында емес, батысында. The Қорғалжын Nature Reserve is to the west of Астана. Қорғалжын табиғи қорығы Астананың батыс жағына қарай. That's true. Бұл шындық. 6. Trees are the strongest plants in the world. Ағаштар әлемдегі ең мықты өсімдіктер. That's true. Бұл шындық. Бұнда сіздерге өлең берілген. Which words and phrases tell you how the singer feels? Қай сөз немесе фраза әншінің өзін қалай сезініп тұрғандығын білдіреді дейді. But sadly our world suffers сөзі білдіреді. Яғни бұл жерде біз әншінің көңіл күйі түсіп тұрғандығын байқаймыз. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Do you think the world around us is getting better or worse? Tell your partner giving reasons. Біздің әлем жақсарып жатыр ма, әлде керісінше нашарлап бара жатыр ма? Сол туралы ойыңды досыңа айтып беруің керек, себептерін қоса. I think the world around us is getting better. On the positive side, technology is improving our lives. We can learn online, communicate instantly, and medical science helps people live longer and healthier lives. Many people today are more aware of human rights and equality than before. Next page, page 75. Келесі 75-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the signs. Белгілерге қара. Which ones can you see in an airport, at a train station, on a cruise liner? Қай белгілерді сен аэропортта, қайсысын вокзалда және қайсысын кемеде көре аласың дейді. In an airport, baggage claim, duty free, passport control және international departures белгілері. At a train station, вокзалда emergency exit, platform, mind the gap. On a cruise liner, upper deck сөздері кездеседі. Exercise 2. Екінші жаттығу. Match the signs to their meanings. Listen and check. Берілген белгілерді олардың мағынасына сәйкестендір. Қазір сіздерге аудио беріледі, соны мұқият тыңдаңыздар және тыңдағаннан кейін барып қана жауаптарын жазыңыздар. You must go through this in case of a fire, earthquake, etc. You have to go here to get on a train. You should collect your baggage here after you have landed. You can buy products without import tax here. You must present your identity papers here. You have to go here to get on a flight abroad. You must be careful as you leave the tube. You can follow this sign to get to the top of the ship. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Explain the signs to the class. Берілген белгілерді сыныпқа түсіндіріп бер. Біріншісі мысалда берілген, екіншісінен бастаймыз. You have to go to platform to get on a train. You should collect your baggage and baggage claim after you have landed. You can buy products without import tax in duty-free. You must present your identify papers at passport control. You have to go to international departures gates to get on a flight abroad. You must mind the gap as you leave the tube. You can follow upper deck sign to get to the top of the ship. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.